La noche en que cumplí 35 años, mi madre me organizó una fiesta de cumpleaños. Y, al mismo tiempo, contrato una empresa de mudanzas para sacar todas mis cosas de mi propia casa. Lo más increíble es que creo que yo no lo descubriría. Había reservado una sala privada en un restaurante elegante. Toda mi familia estaba sentada alrededor de la misma mesa. Mi madre lavaba su mejilla sonrisa. Mi padre fingía estar tranquilo y mi hermano parecía incapaz de mirarme los ojos. Yo pensaba que solo iba a celebrar mi cumpleaños. Pero, mientras todos levantaban sus copas por mí, 4 hombres se dirigen hacia mi apartamento. Y mi madre había calculado exactamente donde quería que yo estuviera cuando los llegaran. A las 6:30 de la tarde, mi madre levantó su copa y comenzó un brindis sobre la familia. Habló de sacrificios, de unión y de cómo, según ella, todos debíamos ayudarnos unos a otros. Yo la escuchaba en silencio. Porque llevaba 5 días sabiendo algo que ninguno de los imaginaba. A las 7 de la tarde, una empresa de mudanzas tenía programado entrar en mi casa. La casa que, según mi familia, era simplemente un pequeño apartamento alquilado. La casa que mi madre había decidido regalarse a sí misma. Y lo que ella no sabía era que el supuesto propietario ausente del edificio era yo. Mi nombre es Leah Townsend. Soy enfermera en una unidad cardíaca y durante años fue la persona tranquila de mi familia. La que resolvía problemas. La que llevaba medicamentos. La que no discutía. La que sin padecía que todo estaba bien, incluso cuando claramente no lo estaba. Mi madre se acostumbró tanto a verme como la hija que siempre ayudaba, que luego un momento en el que dejó de preguntarme si yo quería ayudar. Simplemente empezó a decidir por mí. Todo comenzó aproximadamente un año antes, cuando mi madre empezó a mirar mi apartamento de una manera diferente. No miraba las paredes. No miraba los muebles. Miraba el espacio. Como si estuviera calculando cuánto podía sacar de allí. Cada vez que venía a visitarme, observaba las habitaciones durante demasiado tiempo. Preguntaba cuánto pagaba de alquiler. Preguntaba si el propietario vivía cerca. Preguntaba si alguna vez revisaban las cerraduras. Al principio, pensé que solo era curiosidad. Después comprendí que estaba haciendo cuentas. Mi familia siempre había tenido una opinión muy clara sobre mi vida. Para ellos, tener 34 años y seguir alquilando era una especie de fracaso. Mi madre solía decirlo durante las cenas familiares. A tu edad, tu padre y yo teníamos una casa. Yo respondía con una sonrisa. Que bien por ustedes. Pero mi madre nunca entendía cuando una conversación había terminado. Tu alquilas una vida, Leah. Nosotros construimos una. Aquella frase se quedó conmigo. No porque me hubiera herido, sino porque, por primera vez, me pregunté que estaba intentando decir realmente. Mis padres habían vivido en la misma casa durante más de 30 años. Mi madre había cuidado cada habitación como si fuera un museo. Nunca tiraba nada. Nunca cambiaba nada sin pensarlo durante semanas. Por eso, cuando anunció que iban a vender la casa, algo no me pareció normal. Queremos simplificar nuestra vida, dijo. Mi padre permaneció en silencio. Mi hermano Carl sonrió y dijo que era una gran idea. Pero yo miré a mi madre. Y entonces entendí que no estaba simplificando nada. Estaba huyendo de algo. Detrás de un florero, 6 varios sobres con franjas rojas. Avisos bancarios. Algunos parecían llevar semanas allí. Mi madre vio que los había notado. Sin decir una palabra, movió el florero. 3 centímetros hacia la izquierda. Después sonrió y preguntó si quería más pastel. Aquella noche, mientras conducía a casa, empecé a unir las piezas.
La casa está bar en venta. Había avisos bancarios. Mi padre había dejado su trabajo unos años antes. Y mi madre había empezado a hacer preguntas extrañas sobre mi apartamento. Entonces llegó la pregunta que confirmó mis sospechas. ¿Cuánto dura tu contrato de alquiler, cariño? La mía. ¿Por qué? Por nada. Mi madre nunca hace nada por nada. 2 semanas después, me preguntó si mi hermano todavía tenía una copia de mi antigua leve. Yo sonreí. Pero no respondí de inmediato. Porque sa leve y no abría mi puerta. 14 meses antes, mi madre había entrado en mi apartamento sin avisar. Había usado una leve que Kyle tenía desde el día en que me ayudó a mudarme. Según ella, solo había ido a dejarme sopa. Según yo, había entrado en mi casa sin permiso. Aquella misma tarde cambié todas las cerraduras. No solo la de mi puerta. Las de todo el edificio. Y también instalé un sistema de seguridad. Mi familia no sabía nada de eso. Para ellos, yo seguía siendo la hija tranquila que vivía en un apartamento barato, con un propietario que nunca aparecía. Y mi madre empezó a pensar que ese apartamento podía convertirse en la solución perfecta para sus problemas. Primero me propuso volver a vivir con ellos. Después sugirió que los podrían cuidarse con mi apartamento. Solo temporalmente, dijo. Luego sonrió. Sería una forma de ayudarnos entre todos. Yo la mía y respondí con una sola palabra. No. Fue la primera vez que no expliqué mi decisión. No discutí. No pedí disculpas. No intenté suavizarlo. Solo dije que no. Mi madre se quedó inmóvil. Durante unos segundos, no dijo nada. Después empezó a hablar de todo lo que había hecho por mí. De los sacrificios. De los años de crianza. De cómo me había lavado en su vientre. Yo le recuerdo que durante años también había sido yo quien lavaba las medicinas de mi padre. Resolvía sus problemas y aparecía cada vez que alguien necesitaba algo. La conversación terminó mal. Pero mi madre no abandonó su idea. Solo cambió de estrategia. Primero habló con mi tía. Después con otras personas de la familia. Y, poco a poco, comenzó a contar una historia completamente diferente. Según ella, yo había decidido entregarles mi apartamento. Según ella, yo había insistido. Según ella, estaba feliz de hacerlo. La mentira creció tan rápido que, cuando mi tía me llamó para felicitarme, yo no sabía qué versión de mi propia vida estaba circulando. Entonces comprendí algo importante. Mi madre no estaba negociando conmigo. Estaba creando una realidad en la que mi decisión había sido tomada. Y cuando una persona hace eso, discutir con ella puede ser inútil. Porque no está esperando tu respuesta. Está esperando que aceptes el papel que escribió para ti. Yo todavía no sabía exactamente qué planeaba hacer. Pero entonces 6 unas cargas de mudanza en el garaje de mis padres. Cargas nuevas. Más de 20. Con el nombre de una empresa impreso en letras rojas. Carter Brothers Moving and Storage. Mi madre no había contratado a alguien para ayudarla a mudarse. Había contratado una operación completa. Y, por primera vez, tuve una sensación muy clara. Mi cumpleaños estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande que una celebración. La mañana siguiente, fue a visitar a la señora Pearson. Ella tenía 78 años, una memoria más afilada que la de muchas personas de la mitad de su edad y una habilidad especial para detectar mentiras antes de que terminaran de salir de la boca de alguien. Había sido mi antigua casera. Años atrás, ella había sido dueña del edificio donde yo vivía. Vivía en uno de los apartamentos y conocía cada ruido, cada tubería y cada persona que entraba por la puerta. Cuando sufrió un derrame cerebral, fue yo quien la encontró. Aquella noche,
Había legado de mi turno en el hospital y note que la luz de su Porsche estaba apagada. Eso no era normal. La señora Pearson cerebra las puertas con tanta seguridad que parecía pensar que la casa podía escaparse durante la noche. Entra. La encontré en el suelo de la cocina. Estaba consciente. Pero no podía moverse bien. Lema emergencias y me cuid con ella hasta que llegó la ayuda. Después de eso, durante meses, fue yo quien la acompañó a rehabilitación, quien organizó sus medicamentos y quien la lavaba sus citas. Su sobrino Teddy también apareció. Al principio parecía preocupado. Pero yo noté algo que no me gustó. Teddy no miraba a su tía como alguien que quería ayudarla. Miraba el edificio. Y poco después, apareció con unos documentos. Quería comprar la propiedad. Por mucho menos de lo que realmente volía. Usaba palabras muy bonitas. Es hora de simplificar. La señora Pearson odiaba esa palabra. Y cuando le conté que mis padres estaban vendiendo su casa, me miró durante varios segundos. Linda está vendiendo la casa. Preguntó. Sí. La señora Pearson dejó su cuchara sobre la mesa. Tu madre no se desprende de nada que todavía puede utilizar. No supe que responder. Entonces me hizo una pregunta. Todavía no saben lo de los documentos. Sentí que el estómago se me cerraba. No. Ella suspiró. Una familia a la que tienes que esconder la verdad no siempre es una familia. A veces solo es una urgencia. Sus palabras me acompañaron durante todo el camino de regreso. Porque ella sabía algo que mi familia no. El edificio donde yo vivía no pertenecía a una empresa desconocida. Me pertenecía a mí. Y había una razón por la que mi familia nunca lo había sabido. Años atrás, mi madre me había pedido $2,000. Según ella, era para ayudar a mi padre con un problema financiero. Yo tenía esos ahorros destinados a estudiar para convertirme en enfermera especializada. Le presté el dinero. Nunca me lo devolvió. Pero, con el tiempo, la historia cambió. Y en las reuniones familiares, y no era dinero que me debía. Era la ayuda que él me había dado. Mi sacrificio se convirtió en su generosidad. Y mis planes quedaron detenidos durante 2 años. Aquel día aprendí una regla muy importante sobre mi familia. Si algo mío era visible, podían intentar utilizarlo. Así cuando finalmente tuve la oportunidad de comprar el edificio, no dije nada. La señora Pearson me vendió la propiedad. Yo pagué la entrada con años de ahorros, turnos nocturnos y vacaciones que nunca tomé. La propiedad quedó registrada bajo una pequeña empresa. Una empresa cuyo único propietario era yo. Mi familia no sabía nada. Paralelos, yo seguía siendo una mujer que pagaba un alquiler barato a un propietario desconocido. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Durante 3 años, administré el edificio en silencio. No era una vida de lujo. Era reparar calentadores de agua, revisar tuberías y recibir llamadas de inquilinos. Pero era mío. Y por primera vez, algo que había construido no estaba disponible para que mi madre lo reclamara. Después del incidente de la sopa, también instalé un sistema de seguridad. Cambié las cerraduras. Puse sensors. Instalé cámaras. Y conecté todo a una empresa de monitoreo. Si alguien intentaba entrar por la fuerza, la compañía podía contactar con la policía. Mi madre no sabía nada de eso. Ella solo sabía que Kyle había tenido una leve. Y creía que esa leve todavía funcionaba. No sabía que la leve levaba más de un año siendo completamente inútil. Entonces, un domingo por la noche, mis padres anunciaron que la casa y se había vendido. Mi madre sonrió. El cierre será el día 30. Todos felicitaron a mis padres. Pero yo hice mis propias cuentas. La casa debía estar vacía antes del día 15.
Mi cumpleaños era el día 14. Why mi madre había reservado una cena privada para toda la familia. La noche anterior a la fecha límite. Eso no era una coincidencia. Era un plan. Why entonces entendí algo todavía más preocupante. Mi madre no solo quería mudarse. Quería que todos estuvieran presentes mientras mi vida cambiaba. La cena comenzaría a las 6:30. Y, según un documento que encontré por accidente, la empresa de mudanzas llegaría a las 7:30 minutos después. La noche de mi cumpleaños. Mientras yo estuviera sentada en un restaurant rodeada de mi familia, una cuadrilla de trabajadores llegaría a mi edificio. Y mi madre creía que mi hermano tendría acceso. El problema era que la ley de Kyle y no funcionaba. Pero eso no era lo único que me preocupaba. Lo que realmente me preocupaba era que mi madre y había contado a todo el mundo que yo le había entregado a mi apartamento. Mi tía pensaba que yo lo había ofrecido voluntariamente. Mi abuela había escuchado una versión diferente. Según esa historia, yo estaba mudando por amor. No existía ningún novio. Pero mi madre había inventado uno para que la historia pareciera más bonita. Cada persona recibía una versión diferente. Mi madre no estaba contando una mentira. Estaba llevando a cabo una campana. Y yo era el único miembro de la familia que todavía no había aceptado el papel que él me había asignado. Entonces llegó la invitación. Una tarjeta gruesa. Con letras elegantes. Cena de cumpleaños de Lea. Restaurant Hearthstone. Sala privada. Toda la familia invitada. Incluso mi abuela, que vivía fuera de la ciudad. Mi madre nunca había organizado algo así para mí. Y eso fue precisamente lo que me preocupó. Cuando una persona que está locando con deudas empieza a gastar dinero en una celebración enorme, normalmente no está pensando solamente en la celebración. Mi madre estaba preparando un escenario. Y yo decidí no destruirlo. Decidí observar. Durante los días siguientes, ella se volvió extrañamente amable. Me preguntaba qué posta prefería. Me decía qué vestido debía ponerme. Y, sobre todo, repetía una pregunta. ¿Vas a estar en la cena toda la noche, verdad? La primera vez respondí que sí. La segunda vez también. La tercera vez entendí por qué necesitaba escucharlo. No quería saber si yo iba disfrutar de mi cumpleaños. Quería confirmar que no estaría en mi casa. Así que le sonreí. No te preocupes, mamá. Esté allí toda la noche. No sabía que esa respuesta le acababa de dar exactamente la seguridad que necesitaba. Y tampoco sabía que, al otro lado de la ciudad, mi hermano Kyle estaba empezando a darse cuenta de que la situación podía terminar muy mal. 2 días antes de mi cumpleaños, lo encontré sentado dentro de su camioneta. Tenía la cabeza apoyada sobre el volante. Cuando golpeé la ventana, levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Entonces le pregunté, ¿estás bien? Kyle abrió la boca. Parecía que iba a decirme algo. Algo importante. Pero no lo hizo. Finalmente, solo dijo. No puedes decir que no a mamá cuando ella controla tu nombre. Yo entendí perfectamente lo que quería decir. Mi madre no necesitaba gritar. No necesitaba amenazar. Solo necesitaba recordarles a las personas todo lo que había firmado por ellas. Y Kyle tenía dudas. Su camioneta. Su boda. Préstamos. Mi madre había firmado como responsable de varias cosas. Para él, decir que no podía tener consecuencias. Así que, cuando su teléfono vibró y apareció un mensaje de mi madre, six como cambiaba su rostro. El mensaje decía, confirma para mañana. Kyle me miró. Después bajó la ventana. Y se marchó. Yo lo observé alejarse.
No sabía si estaba enfadada con él. No sabía si sentía lástima. Pero si sabía algo. Al día siguiente, todos estarían sentados alrededor de una mesa. Mi madre pensaría que tenía el control. Mi hermano tendría una leve que no servía. Y una empresa de mudanzas estaría a punto de descubrir que la casa a la que había sido enviada no pertenecía a la persona que había contratado el servicio. La cena empezaría a las 6:30. La mudanza estaba programada para las 7. Yo sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Solo necesitaba esperar. La noche de mi cumpleaños llegó. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera yendo a una cena familiar. Sentí que estaba entrando en una cena que alguien más había preparado. A las 5:50 de la tarde, me quedé frente al espejo. Lavaba el vestido azul que mi madre había elegido. Y en mi bolso tenía mis llaves. Y también lavaba una carpeta de cuero marrón. Dentro estaban las fotografías del contrato de la empresa de mudanzas, el número de referencia de mi reclamación, la documentación del sistema de seguridad y una copia certificada del documento que demostraba quién era realmente la propietaria del edificio. Mi nombre estaba en esa última página. Leah M. Townsend. Propietaria. Mi madre no tenía ni idea. El sistema de seguridad. Cerré la puerta y escuché el sonido de la cerradura. Mi madre creía que aquella noche iba una fiesta. Pero, en realidad, estaba dejando mi casa preparada para una posible invasión. Cuando llegué al restaurante, todos estaban allí. Mi madre lavaba sus perlas. Mi padre lavaba su media suelta. Mi hermano Kyle parecía un hombre esperando escuchar una sentencia. Y mi abuela Ruth observaba todo desde su asiento. Cuando me vio, tocó uno de sus pendientes. Era nuestra señal. Todo estaba bien. Mi madre me abrazó con una sonrisa enorme. 35 años, dijo. Mi niña. Sobre una mesa estaban mis regalos. Y encima de todos los había una caja grande envuelta en papel platado. Yo sabía perfectamente que había dentro. Una maleta. Oh, más exactamente, un juego de 3 maletas. Mi madre las había comprado para mi supuesto nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que, según ella, empezaría fuera de mi propia casa. Mi sent. El vino comenzó a circular. Mi madre golpeó suavemente su copa y se puso de pie. Todo lo que hacemos por la familia. Miró a cada persona sentada alrededor de la mesa. Como un general revisando sus tropas. Mi hermano levantó su copa un segundo tarde. Su mano temblaba. Su esposa le susurró algo. Estás sudando. Mi abuela miró a mi madre. Qué bonito, linda. Y por quiénes esta vez. Durante un instant. Nadie habló. Mi madre se rió. Mamá. Después pidió que trajeran el pan. Yo mira mi reloj. Las 6:50 minutos. La hora se acercaba. A las 6:55, mi madre sacó una pequeña cesta de mimba. Nueva regla familia, anunció. Todos la miraron. Los teléfonos van en la cesta. Esta noche debemos estar presentes. Uno por uno, comenzaron a dejar sus teléfonos. Mi padre. Mi tía. Mi hermano. Cuando la cesta llegó hasta mí, sonreí. El mío se queda en mi bolso. Mi madre mantuvo la mano extendida. ¿Por qué? Soy enfermera. Si el hospital llama, tengo que responder. La sonrisa de mi madre permaneció en su rostro. Pero sus ojos cambiaron. Solo durante un segundo. Después recuperó su expresión amable. Por supuesto, nuestra pequeña salvadora. Yo guard silencio. A las 7:04 minutos, llegó la comida. Mi madre volvió a mirar el reloj. Y entonces ocurrió. Se inclinó hacia mi padre.
Su voz fu tan baja que casi parisha un susurro. Como todos estamos aquí, dile nuestro hijo que deje entrar los de la mudanza y en su apartamento esta noche. Mi padre no respondió. Solo miró a Kyle. Kyle bajó la mirada. Después empujó su silla hacia atrás. Tengo que ir a buscar algo a la camioneta. Se puso la chaqueta. Yo lo observe salir. Nadie necesitaba una chaqueta para buscar algo en una camioneta. La puerta se cerró. Y la cena continuó. Mi tía habló de la decoración. Mi madre comentó lo mucho que había trabajado Kyle últimamente. Su esposa le preguntó varias veces si se encontraba bien. Yo permaneci sentada. No dije nada. Porque sabía que, en algún lugar de la ciudad, Kyle acababa de acercarse una puerta que y no podía abrir. El problema era que él todavía no lo sabía. Mi madre tampoco. A las 7:10, Kyle llegó al edificio. Sacó la llave. La introdujo en la cerradura. Y no funcionó. Lo intentó una segunda vez. Después una tercera. La puerta no se movió. En ese momento, según me contaron más tarde, los trabajadores de la mudanza y estaban bajando del camión. 4 hombres. Equipados para empaquetar y sacar una casa entera. El jefe del equipo se llama Badeni. Llevaba más de 20 años trabajando en mudanzas. Y, según la empresa, tenía una regla muy sencilla. No abría puertas que parecieran incorrectas. Kyle comenzó a explicar la situación. Dijo que la propietaria había enviado el equipo. Dijo que tenía una llave. Pero la llave no funcionaba. Denny miró la puerta. Después miró a Kyle. Y preguntó. ¿Dónde está la persona que vive aquí? Kyle respondió que estaba en una cena. Denny volvió a mirar la puerta. Y sabe que venimos. Kyle no respondió inmediatamente. Y silencio fue suficiente. Mientras tanto, en el restaurante, mi madre seguía actuando como si todo estuviera bajo control. A las 7:20, volvió a mirar su reloj. Después preguntó si alguien quería más vino. Yo la observaba. No podía escuchar lo que ocurría en mi edificio. Pero podía leer su cara. Cada minuto que paraba, su seguridad disminuía. A las 7:30, tomó su teléfono. Record que había dejado el suyo en la cesta. Así que no podía llamar a nadie. Comenzó a buscar el teléfono de mi padre. Mi padre la miró. ¿Qué ocurre? Nada. Pero algo estaba ocurriendo. En ese momento, Kyle estaba intentando explicar a los trabajadores que la familia tenía derecho a entrar en el apartamento. Denny no estaba convencido. Tiene autorización escrita. Kyle dijo que su madre había contratado el servicio. Eso no responde a mi pregunta. Kyle sacó el teléfono. Pero no tenía señal suficiente. Y entonces el sistema de seguridad de la puerta detectó movimiento. Una voz automática habló desde el dispositivo. Está siendo grabado. La policía pudo ser notificada. Los 4 trabajadores se quedaron inmóviles. Kyle también. La voz continuó. Y en ese instante, el plan de mi madre empezó a desmoronarse. Porque mi madre había imaginado una escena muy diferente. Había imaginado que Kyle abriría la puerta. Los trabajadores entrarían. Mis pertenencias serían empaquetadas. Todo sería cargado en un camión. Y, cuando yo regresara de mi cumpleaños, mi casa estaría vacía. Pero había cometido un error. Había confundido el silencio con la debilidad. Y había confundido una ley antigua con autoridad. En el restaurante, mi madre seguía esperando. Entonces el teléfono que había intentado guardar en la cesta comenzó a sonar. Mi teléfono. El mío. El que yo había dejado dentro de mi bolso. El sonido atravesó la sala privada. Todos dejaron de hablar. Mi madre me miró.
Yo saca el telefono lentamente. En la pantalla había una llamada. Y, cuando six el número, supe exactamente quién estaba llamando. Era la empresa de seguridad. Mi madre observó mi rostro. ¿Quién es? Yo levanté la mirada. No lo sé todavía. Y contest. Señora Townsend. Preguntó una voz al otro lado de la línea. Sí. Soy de la empresa de seguridad. Hemos detectado una alerta en su propiedad. Mi madre dejó de sonreír. Yo me levanté de la mesa. ¿Qué tipo de alerta? Hay varias personas intentando acceder al edificio. Una de ellas afirma tener autorización para entrar. Mi padre levantó la cabeza. Mi abuela dejó el tender sobre el plato. Y mi madre se quedó completamente quieta. Hey danos. Pregunté. No. La puerta permanece cerrada. Pero necesitamos confirmar si usted ha autorizado la entrada. Maya mi madre. Ella no apartó los ojos de mí. No, respondí. No he autorizado a nadie. La habitación quedó en silencio. No un silencio normal. Uno de esos silencios que hacen que todos entiendan que algo importante acaba de suceder. Mi madre fue la primera en reaccionar. Lea, no hagas una escena. La mía. No estoy haciendo ninguna escena. Es tu cumpleaños. Precisamente. Mi abuela levantó una ceja. ¿Qué está pasando? Mi madre se volvió hacia ella. Nada. Pero y nadie la creía. Yo seguía hablando con la empresa de seguridad. La policía ha sido contactada. Todavía no. Estamos esperando su confirmación. Maya hacia la puerta. Si intentan entrar sin autorización, llaman a la policía. Mi madre se puso de pie tan rápido que su silla se movió hacia atrás. Lea. Todos la miraron. Ella respiró profundamente. Después bajó la voz. No puedes hacer eso. Hacer que. Amenazar a tu propio hermano. Yo papadí. Como sabes que es Kyle? Mi madre se quedó colada. Y es fue el momento. El momento en que la verdad apareció en la habitación. No había dicho el nombre de Kyle. No había mencionado que alguien de mi familia estaba en el edificio. Pero mi madre lo sabía. Mi abuela se volvió lentamente hacia ella. Linda. Mi madre no respondió. Yo terminé la llamada. Después guardé mi teléfono. ¿Qué está haciendo Kyle en mi edificio? Mi madre miró a mi padre. Mi padre miró su plato. Mi tía miró a mi madre. Y Kyle no estaba allí. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Entonces mi madre hizo lo que siempre hace. Intentó convertir su culpa en una acusación. ¿Por qué estás siendo tan egoísta? La pregunta fue tan absurda que casi miré. ¿Egoísta? Sí. ¿Por no quiero que entren desconocidos en mi casa? No son desconocidos. Son trabajadores. Trabajadores contratados para entrar en una propiedad sin mi permiso. Mi madre cruzó los brazos. La casa está vacía. Yo la mía. No. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que no está vacía. Lea, todos sabemos que estás alquilando. La frase que sobre la mesa. Yo sonreí. No porque fuera gracioso. Sino porque, por fin, había llegado el momento de dejar de esconder la verdad. No estoy alquilando. Mi madre dejó de respirar durante un segundo. Q. El edificio es mío. Nadie habló. Mi padre levantó lentamente la cabeza. Mi abuela miró a mi madre. Mi tía abrió la boca. ¿Qué edificio? El edificio donde vivo. Mi madre soltó una pequeña risa. Una risa nerviosa. Eso no tiene sentido. Si lo tiene. Tú no eres propietaria de ningún edificio. Si lo soy. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 años. Mi madre miró a mi padre. ¿Tú sabías esto? Mi padre negó con la cabeza. No.
Kyle. Nadi respondio. Mi madre volvió a miram. Como. Yo no tenía ninguna obligación de explicar cada detal. Pero aquella noche decidí hacerlo. La señora Pearson me vendió la propiedad. El rostro de mi madre cambió. Ella conoce es nombre. La villa del edificio. La señora Pearson. Te vendió el edificio. Sí. Mi madre comenzó a caminar de un lado a otro. Eso es imposible. No. Y tú pagaste todo. La entrada y la financiación. Sí. Mi padre finalmente habló. Porque nunca numbers dijiste nada. Lo mía. Porque sabía que, si lo sabían, intentarían utilizarlo. Mi madre se quedó inmóvil. Eso es una acusación muy grave. No es una acusación. Sac la carpeta de mi bolso. La coloque sobre la mesa. Y la abri. Primero puse el documento de propiedad. Después el contrato de la empresa de mudanzas. Y, finalmente, una copia del mensaje que mi madre había enviado a Kyle. Mi abuela se inclinó hacia delante. Leo el documento. Luego miró a mi madre. ¿Qué significa esto? Mi madre no contestó. Mi tía tomó el papel. Sus ojos se movieron lentamente por las líneas. Lea es la propietaria. Eso Paris, dijo a mi padre. Mi madre golpeó la mesa con la mano. No importa. La frase hizo que todos la mirarán. Como que no importa. Pregunté. Somos tu familia. Eso no te dio derecho a entrar en mi casa. ¿Estabas dispuesta a ayudarnos? No. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía una mentira que tú inventaste. Mi madre miró alrededor. Yo nunca dije eso. Mi tía levantó la vista. Linda. Q. Me dijiste que Lea había ofrecido el apartamento. Mi abuela asintió. A mí también. Mi padre cerró los ojos. Y entonces mi madre entendió que la historia que había creído estaba empezando a romperse. No por una discusión. No por un grito. Sino por cada persona estaba descubriendo que había recibido una versión diferente. Mi teléfono volvió a vibrar. Era la empresa de seguridad. Contest. Sí. La policía ya está en el lugar. Mi madre palideció. La policía. La mía. Sí. Lea. La policía está allí porque personas intentando entrar en mi propiedad sin autorización. Es tu hermano. Eso no cambia las reglas. Mi madre se llevó una mano al pecho. ¿Vas a hacer arrestar a Kyle? No he dicho eso. Pero la más de la policía. La empresa de seguridad llamó porque yo confirm que nadie tenía permiso para entrar. Mi madre comenzó a llorar. Pero, por primera vez, no sentí que tuviera que cora consolarla. No sentí que debía pedir disculpas. No sentí que debía arreglar la situación. Porque yo no había creído aquella situación. Ella sí. Y, mientras todos permanecían sentados alrededor de la mesa, la verdad sobre el apartamento no era la única verdad que estaba a punto de salir. Mi abuela miró a mi madre. Linda. ¿Por qué necesitabas la casa de Lea? Mi madre no respondió. Mi padre la miró. ¿Qué está pasando? Y, en ese momento, el rostro de mi madre cambió. Porque la propiedad no era el verdadero problema. El verdadero problema era lo que ella había estado intentando ocultar durante meses. Mi madre me miró como si acabara de cometer una traición. ¿Qué está pasando? Preguntó a mi padre. Yo respiré lentamente. La casa que ustedes están vendiendo no es para empezar una nueva vida. Mi madre palideció. Lea, basta. No. Esta vez no. Mira todos alrededor de la mesa. La casa se vende porque tienen una segunda hipoteca atrasada. El dinero de la venta no es para viajar a Arizona. Es para evitar que el banco se quede con la propiedad. Mi tía Carol se quedó inmóvil. Q. Mi madre la miró. No es asunto tuyo.
Mi digist que querian viajar. Mi madre no respondió. Mi padre bajó la mirada. En ese momento, comprendí que él también sabía la verdad. Quizás no todos los detalles. Pero sabía que la venta de la casa no era una aventura. Era una emergencia. Mi madre había intentado convertir una crisis financiera en una historia bonita. Cuando esa historia no fue suficiente, decidió convertir mi casa en su plan de emergencia. Por eso querías mi apartamento. Pregunté. No quería tu apartamento. Todos la miraron. Entonces, ¿por qué contrataste una empresa de mudanzas para entrar allí? ¿Por qué tú ibas a volver a casa? No. Sí. Nunca acepté eso. Mi madre golpeó la mesa con la mano. Es mi hija. Tú es mi madre. Entonces comportate como una hija. La frase quedó suspendida en el aire. Durante 35 años, esa frase había sido una ley. Cada vez que mi madre quería algo, decía que era por la familia. Cada vez que yo dudaba, me recordaba todo lo que había hecho por mí. Cada vez que yo intentaba decir que no, conversa mi límite en una traición. Pero esa noche, la ley no funcionaba. Mamá, dije, ser tu hija no significa que puedas tomar mi casa. No es una casa. Es un apartamento. Es mi propiedad. Es un edificio. Exactamente. Mi madre se quedó colada. Abrí la carpeta marrón y coloqué los documentos sobre la mesa. Esta es una copia certificada de la escritura. Mi tía la tomó. Maple Property Group LLC. Soy la única propietaria. Mi padre miró el documento. Desde cuánto. 3 años. Kyle regresó en ese momento. Su rostro parecía agotado. Se quedó junto a la puerta. Mi madre lo miró. Diles que no sabías. Kyle cerró los ojos. Mamá. Diles. Yo sabía que Lea tenía algo con el edificio. Todos se volvieron hacia él. ¿Qué significa eso? Preguntó mi madre. Kyle me miró. La señora Pearson me lo dijo una vez. Mi madre se quedó completamente quieta. Yo no dije nada. Kyle continuó. Me dijo que Lea había comprado la propiedad. Mi madre giró lentamente la cabeza hacia mí. Tú nunca me lo dijiste? Kyle tragó saliva. Tú nunca me preguntaste si era suya. Por primera vez, algo parecido a miedo en el rostro de mi madre. No miedo por mí. Miedo por la situación. Miedo porque había enviado a 4 personas a una propiedad que no le pertenecía. Miedo porque había dejado pruebas. Miedo porque no podía cambiar la historia. Entonces coloqué otro documento sobre la mesa. Esta es la objeción que present ante la empresa de mudanzas hace 5 días. Mi madre miró la página. ¿Qué es eso? Les informo que nadie tenía permiso para entrar en mi unidad. Pero los habían sido contratados. Lo sé. Entonces, ¿por qué no cancelaste el servicio? Lo intenté. Mi madre frunció el ceño. ¿Cuándo? El lunes por la mañana. Le mostré el registro. La empresa me dijo que solo la persona que contrató el servicio podía cancelarlo. Mi madre se quedó sin palabras. Así que es lo único que podía hacer. Q. Seri mis puertas. Es una pausa. Vine a mi propia cena de cumpleaños. Mi abuela Ruth soltó una pequeña risa. No una risa cruel. Una risa de alivio. Mi madre se levantó. Esto es una humiliación. Yo la mía. No. Tu propio hermano recibió una citación. Kyle intentó entrar en una propiedad sin mi permiso. Es tu hermano. Sí. Tu familia. Yauna si no tenía permiso. Mi madre empezó a gritar. Mientras tú proteges tus pets, nosotros estamos perdiendo nuestra casa. La sala quedó en silencio. Esta bar. La verdad completa.
No querian mi apartamento por fura conveniente. Lo querian por estaban desesperados. Pero la desesperación no convierte lo que es mío en algo que les pertenece. Mi madre respiraba con dificultad. ¿Podrías ayudarnos? Sí. Entonces, ¿por qué no lo haces? La mía durante varios segundos. Porque ayudar no significa permitir que me engañes. Mi padre se movió en su silla. Lea. Levanta una mano. No, papa. El se quedó colado. Durante 14 años aparecí como tu contacto de emergencia. En cada formulario del hospital. En cada llamada. Cada vez que necesitabas ayuda. Yo estaba allí. Mi padre bajó la mirada. Pero esta noche dijiste que Kyle intentara entrar en mi casa. No respondió. Dijiste que mamá enviara una empresa de mudanzas en mi dirección. Silencio. ACIQ, dest hoy, y no soy tu contacto de emergencia. Mi padre levantó la cabeza. Lea. El día que pagaste deposito para la mudanza, dijiste tratarme como una persona y empezaste tratarme como una solución. Mi abuela golpeó suavemente la mesa. Roy. Mi padre cerró su chequera. Y no volvió a decir nada. Después mía mi madre. Saque un último sober de la carpeta. Lo dejé junto a su copa de vino. Esto es un aviso formal de prohibición de entrada. Mi madre miró el sober. ¿Para quién? Para ti. Su rostro cambió. ¿Me estás prohibiendo entrar en tu propiedad? Sí. A tu propia madre. A cualquier persona que intente entrar sin permiso. No puedes hacer eso. Puedo. Soy tu madre. Y yo soy la propietaria. Mi abuela se puso de pie. Tenía 84 años. Sus manos se apoyaron sobre la mesa. Todas las sillas dejaron de moverse. Linda, dijo. Mi madre se volvió hacia ella. Q. Mi abuela la miró durante unos segundos. Enviaste una empresa de mudanzas a la casa de tu hija, el día de su cumpleaños. Mi madre abrió la boca. Pero no encontró palabras. Mi abuela continuó. Ella no humiló a esta familia. Miró hacia mí. Tú lo hiciste. Mi madre se quedó quieta. Entonces mi abuela tomó su bolso y se acercó a mí. Me agarró del brazo. Levé mi casa, cariño. Miró una última vez a mi madre. Esta fiesta terminó. Salimos del restaurante juntas. Yo había llegado con un vestido azul elegido por mi madre. Y me fui con mi abuela a mi propia casa. Cuando llegamos a 412 Maple, la calle estaba tranquila. Un coche de policía seguía estacionado cerca. El oficial Reyes terminaba su informe. Dana estaba en el Porsche con su hija Ellie dormida sobre el hombro. La puerta de mi apartamento tenía una marca cerca de la cerradura. Pero seguía cerrada. El acero había resistido. Y, junto al camión de mudanzas, estaba Denny, el jefe del equipo. Me miró y negó lentamente con la cabeza. Señora Townsend, nosotros no tocamos una puerta que se defiende. Mi abuela soltó una carcajada. Denny me explicó que, cuando la alarma se activó y la cámara comenzó a hablar, decidieron detener todo y llamar a la policía. He trabajado 22 años en este negocio, dijo. Nunca había visto una casa llamar a la policía contra el cliente. No era la casa, respondí. Mira la puerta. Era el sistema. Mi abuela volvió a reír. Al día siguiente, llamó al cerrajero. Cambié otra vez la cerradura. No porque la anterior hubiera fallado, sino porque algunas personas no merecen una segunda oportunidad para intentar la misma puerta. La empresa de mudanzas se quedó con el depósito de $600 debido a la cláusula de fraude del contrato. Mi madre recibió una factura. Y la venta de la casa siguió adelante. Pero y no tenía acceso a mi propiedad. Enia mis lives. Enia mi silencio. Unos meses después,
Mis padres encontraron otra vivienda. Más pequeña. Más sencilla. Y, según mi abuela, mucho más adecuada para los. Calme llamó varias veces. La primera vez no contest. La segunda, sí. Me pidió disculpas. No por haber intentado abrir la puerta. Sino por haber permitido que mi madre lo enviara. Le dije que no necesitaba una explicación. Necesitaba que nunca volviera a ocurrir. Y, hasta ahora, no ha ocurrido. Y en cuanto a mí, sigo viviendo en el mismo apartamento. La misma puerta. Los mismos pisos de madera. La misma luz del Porsche. Pero algo cambió. Durante años, mi familia me hizo sentir que no había construido nada. Que todavía estaba esperando que comenzara mi verdadera vida. Pero aquella noche entendí algo. No necesitaba demostrarle a mi madre que era adulta. No necesitaba convencer a mi familia de que mis decisiones eran válidas. Y, sobre todo, no necesitaba entregar lo que había construido para demostrar que los amaba. Porque una familia puede pedir ayuda. Puede necesitar ayuda. Pero el amor no es una ley maestra. Y ser la hija responsable no significa ser el plan de emergencia de todos. Mi madre había planeado a mi cumpleaños como una excusa para vaciar a mi casa. Pensó que yo no sabría nada. Pensó que mi hermano abriría la puerta. Pensó que, cuando regresara, mi vida estaría empacada en cajas. Pero olvidó algo. Yo no estaba alquilando mi vida. La había construido. Y, esa noche, por primera vez, decidí que nadie volvería a empacarla por mí. Si alguna vez alguien de tu familia ha confundido tu bondad con permiso para controlar tu vida, recuerda esto. Poner límites no te convierte en una mala persona. Decir no significa que no ames a tu familia. Y proteger lo que has construido no es egoísmo. A veces, la puerta que necesitas cerrar no es para castigar a alguien. Es para recordar quien tiene derecho a decidir que ocurre al otro lado. Si esta historia te hizo pensar en alguien de tu propia familia, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan las historias de drama familiar, secretos y finales inesperados, suscríbete a Calm Drama Stories y activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima historia.